Aniriza mu program yigira kumanyi wano ku Baba TV nange Sandra Nabagala olunaku olwalero nkuletedde omwami Honorable Daudi Migereko ono nonga yaliko minister w'ebyettaka amayumba okuteekerateekera ebibuga mu kabineti ya Uganda. Daudi Migereko yalondebwa mu kifo kino ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano mu mwaka gwa 2011 wabula oluvannyuma wabula ng'ono yazzibwa ebbali olwono ne balonda omwami Mara Otubo era ngono yaliko mu kabineti eno kati mu mwaka gwa 2016 mu nkyukakyuka ezaakolebwa Omara naye yazzibwa ebbali olwo nno omukyala amanyiddwa nga Betty Among n'alondebwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri mwaka gwa 2009 n'okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano omwaka 2011 ono yaweerezaako mu gavumenti ya Uganda nga chief whip mu palamenti ya Uganda. Gatanatuuka ku kifo kino ono yaliko Minister wa Energy and Mineral Development mu kabineti yennyini eno. Daudi Migereko yaliko omubaka ng'akiikirira Butembe County mu kibuga ky'Ejjinja mu palamenti ya Uganda okuva mu mwaka gwa 2006 okutuusa mu mwaka gwa 2016 era ng'ekifo kino yamala n'akiwaayo eri omwami Nelson Lufaafa oluvannyuma eyavuganya mu kalulu ka bonna aka 2016. Daudi Migereko yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1956 mu kibuga eky'Ejjinja. Ono yafuna Bachelors of Arts and Diploma mu Education okuva ku ssettendekero w'e Makerere oluvannyuma yeegatta ku University of California Santa Barbara mu Bungereza era eno nga yaggyayo Masters of Arts in Transport Planning and Marketing. Mu mwaka gwa 1986 okutuusa mwaka gwa 2001 ono yaliko Director ow'ekitongole ky'obwannannyini ekya Introc Uganda Limited era oluvannyuma ono ne yeegatta ku kitongole ekya Finca Ugandan Microfinance Company. Mu mwaka gwa 2001 Daudi Migereko yaliko amyuka Director mu office ya National Political Commissar mu gavumenti. Kati mu mwaka 2001 okutuusa mwaka 2005 ono era yaliko State Minister wa Energy and Minerals era mu mwaka gw'egumu ogwo yalondebwa okubeera Minister ow'ensonga za Trade, Tourism and Industry ng'ekifo kino yakirimu okutuusa mu mwaka gwa 2006. Mu mwaka gwa 2006 yalondebwa okubeera Minister wa Energy and Minerals ekifo kye yalimu okutuusa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri omwaka 2009 era oluvannyuma n'alondebwa okubeera Chief Whip. Kati mu nkyukakyuka ezaakolebwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano omwaka 2011 ono oluvannyuma yaweebwa obuvunaanyizibwa mu Lands and Urban Development mu Ministry era ng'eno yaliyo nga ali ku full cabinet. Daudi Migereko yali omu kwabo abalondebwa nga ababaka abaali bakola ennyo era nga bali batadde kinene ku ggwanga Uganda saako n'ensi yonna okutwaliza awamu. Ebyo bye bimu ku bikwata ku Honorable Daudi Migereko gwe nkuleetedde olunaku olwaleero. Nzikiriza mwegatteko ate tulabe engeri gy'atambuzaamu bizinensi ya hotels n'emirimu emirala n'amagezi gayinza okuwa ggwe ali mu bizinensi. Tovaawo kankomewo naye. Kwaniriza mu program yigira kumanyi neza Sandra Nabagala nakukobera ntonakolera ni Honorable Daudi Migereko nga ebisinga bungi ebimugemako ekisokera irala yebananga ono yazaalibwali byona mbikuwaire yali kwani Minister ate nga abere Minister ku wa nsonga edendawulo mu iwanga Uganda ekitegeeza nti muntu mubedde ino mu iwanga lya Uganda era nga yakola kinene ino era nga akakola kinene ino kukulaakulana y'iwanga lyetu Uganda. Ni mwene hotel Air Nile Source of the Nile Hotel kibuga eky'Idinda era wetutyeme wene wano tujaba nga tukulagako ebintu nga webiri ni walina business oti neno oyida kuba nga ate otwegerako mungane Honorable muli kwiroboozi lye mukusooka kali atulamuse katono ino tweyongereyo n'emboozi efe eyonako olwaleero tusangala okubona Honorable. Well, Sandra tusimye okukubona. Thanks for the time. Totera kwenda kuboneka mu bifo bino tiddirwaki mbayo Honorable ngampeereza iwanga kali webali kwenda Uganda. I love the shirt. Tulina okwambala ebintu bino nze nanjava ano ngamfunyeyo bankobye buliwo wano. No problem. Kuba ndi chairman wa Uganda Tourism Board
kitongole kya government ekigemaganya n'ebyobulambuzi okumarketing ensi yaife okupromoting ebya tourism. So buli lwenfuna omukisa naddala nga imwe aba TV radio mundiku nga wena otolayo Uganda yaife navalira labi nebya Uganda bantu bamananga Uganda tukalimu ensa babaereyo ku TikTok nga bali kwerimba mbu Uganda esinga America ko bali mbe ayi what love that Uganda esinga America eriyo ebindi byesinga bulinsi eba nebyayo ebirungi era wano bwe twakola brand eno ya Explorer Uganda the Pearl of Africa nga kiri kulaga nti buli lwoida mu Uganda no dya mu byobulambuzi buli wogema waliwo ekisanusa buli wogema waliwo ekisikiriza and so on. So I can't wait that you do an exploration and see what there is ekikusanusa kyota kwa maani olamusa kuba tubona tweyongereyo banange muliyo abali kumpuliriza amanya gange nize Daudi Migereko nga babakobeire ndi wano ku Source of the Nile. Source of the Nile wano bwe nava mu bwami buno obwa government mu Museveni obwa minister bwe yampa bwe yali tandizizaayo bampe kibaluwa wano so ndi wano nkola kibaluwa mu hotelo nga director era kyanamba kuba ndikola omulimo gwenenda ate n'aba government bampa obwa chairman bwa tourism mu Uganda yona so combination eyo enambye okuba nga ndi busy ate nga nkawereza ekitundu kyange nawereza iwanga ate zena nabanga ndi busy oidi omuntu aliwo omulamu oyenda waba busy oba tumaze emyezi emeka nga tukoba tweyongereyo ku ndi busy mu mbadisoke ndiyo mu kubantu abasinga kuba bangu bakugemya kituufu nina program eri tight ayengezaako okubona nti buli aneetaaga muwe ekiseera kale naye honorable Daudi Migereko mwese Daudi mpa bulungi oba Daudi mutabani wa mpa bulungi Daudi mutabani wa ewa kitaka eidinda ibera mbiwulire nebyo so onakolo lero twenda tulingirire business ya hotels etambuleta abantu banji bali business dino n'abandi balina ebirowoozo okutawo business otini dino atukubye nti ni director ow'ekifo kino wena wetube tutandikire honorable before even you joined the politics ng'okalina kuba na kifo kino tuba n'emirimu gye tubaako nga tukola mu masomero gye tubeeyo emirimu gye wakolanga kujja kuleetera ku ssente wakuba oti nze neegemyanga ku butinganze najjanga mu hoteri eyo nasavinga ku mmere nangizaayo 2,000 olunaku bwe nava mu senior 4 Makerere College School najembalira tawange gye yali akolera nga civil servant nasooka nakola mu iduuka ku Republic Street Mbale Tweed Stores omwami batwidiire yali neiduuka nga baleeta Tweed Stores yampamu omulimo ng'atunda drinks ng'atunda byakunwa warajibia and so on. Bwe nkola mu iduuka omwo natandika okweza ku sente kuba osula waka walataawo emmere bakuwa nakola ku sente nava ku business eyokolera mukulu oyo mu iduuka najja mu business y'okwokya amanda Embale kayo vile muduko izere mumanda bana najja mukokya amanda tutire kuguba ifetu cyo kuguba business y'amanda muteme emiti emisana then okwokya kwene kubawo obwire ati ogata muzikuti yabiki ebyo biba byangu ate nga n'amagoba gali malungi so nakola okwokya amanda Embale mu Kikamba Emoni Bunkoko nakola emirimu egyo era jampa entandikwa nungi kuba nagulamu obugaali bubiri bwe nasembiranga kwa amanda era obugaali obwonka alina bwe wakitaka nasembiranga kwa I mean it is part of my history. It's part of abantu abasinga bwe babanga balina embeera gye basooka obitamba bisuuleere batuse ayi obutereeke okwidukiza gye wava nayongeraku okugula waragi e Kampala Uganda waragi after my senior 4 okay back is that a back nagula waragi nga ebiseera ebyo nga ebintu mu Uganda biziramu anga bwogula waragi n'omutwala ku side ye Kenya
ofuna mu sente kamalidde Kenya aye nga nze ndeetamu eŋŋaano baking flour n'asobola okuguzaako abantu wano mu Idinda n'aguza n'ab'e Kampala. So n'atandika obulamu bwange mpola ntyo. Then later on after my senior 6 najja mu kugula produce ebirime, duuma, amaido and so on. N'atambulira okwo mpola. Bannayifuna besimba wakati gana amagezi gona ag'okuba nti wajja weegayita ku mukulu mu kaduuka wava wakuba wano tiwali kunkolera bukalamu kanje mu Manda kaibuti kanje mu Waragi ogatuula wa? Who was inspiring you by that time? Who was advising you by that? Ngoba oli kunoonya magoba ebiseera ebyo nga tugezaako okubona nti weeyemerezaawo. So ngoba oli kunoonya magoba bw'otunda kutya y'amanda kubanga ebiseera ebyo nga kutya y'amanda nsobola okugikolera ku siringi 3 kitundu nagitunda siringi oba 15 oba 17. So amagoba nga manene. The margins were very big. So I continued with that kind of business. Then nga bwe nkubye after my 6 najebuga abamoja kanzu navirangeyo okugula duuma n'amaido. So najja okujja mu university nakoze ku business ya duuma n'ey'amaido. Ngedo dirina wali kumbali. Actually nali ni stock y'amaido nabanga nsupplynga Lumumba ho Waragi namala namuvaako kuba ni production yali nga tekaali nungi. Uganda Waragi nga efunye some problems olw'ebiseera ebyaliwo ebyamini nga production ya Waragi tekaali nungi. Honorable, if abavubuka bebeta abeena kudina tukoze tutya twena okubaako ng'abavubuka ab'omulembe gwaimu gulo ogwera nti mmwe ku myaka emito mwavangayo mwayiiya emirimu mwakola bw'ajja mu Manda aye ife buti omuntu omukoba nti buti okola amanda gy'okuba amatafaali abonanga emirimu egiri gy'okumugubya awulira bubi n'ekisinziira ku abo abavubuka byetaaga byakubonerako abantu b'okubonerako kuwuliranga bino bye ndi kwogera gurupu gy'obaamu kuba bw'oba mu gurupu eri kwenda okuba ku show buli kaseera abantu bafuna impression nti oli bulungi odda kubamu ebyo ebikubonesa nti oli bulungi buli ssaawa bw'oba oli ng'emboozi gy'obaamu niiba ino eri kusobola kubakobera nti abana nze nakozeeyo kino nze nakozeeyo kire kiba kikusikiriza wenda okuba nti bayino bwe baba bayijja okubona oba niko obalaga nti kano kensoboire okola era ndikusuubira nti mu myezi egidde 2-3 ndakusobola okwongerako ekintu gundi. So yes, abavubuka beetaaga ba role models, abavubuka beetaaga ekyokubonerako, abavubuka beetaaga abantu ababencouraginga, abavubuka beetaaga okulagirira enjira, abavubuka beetaaga support okufuna technology, okufuna sente edokozesa n'okufuna obutale. So who was your role model by then and now? Nali ni advantage ya dada wange yali atunga kanzu azaala maama wange loza ne yali asinga kutunga kanzu mu Busoga mwona bamweta Walugawe n'Amaganda. But then I also had the advantage nali ni aliwo mukyala lwa Musaayi baali basomesa nga mwami lwa Musaayi education officer Mbale. They gave me a lot of encouragement. Yes, they had a lot of faith in me. So it goes back to us singabo okobye nti abantu betuba nabo emikwano gye tuba najo. Amanda bwe nali nago baanokobera abantu wawo okutunda amanda ab'Embale students hostel ba nurses. So they really helped me. But also niba some of my uncles abasiramu bali bakola ino business bonanga they were a source of inspiration. Yeah. So recently Katikiro wa Buganda yavayo yakoba nti ekisinze kwita bavubuka baana kudino nti nifa abazaire engeri tugemyemu abavubuka baife abaana baife okuba obuto nti tulikoba nti nkolerera abaana bange buli ssaawa nkolerera abaana bange nti yakoba nti ife twebuuze baana bakolerera. So ye yakoba nti abazaire ogema abaana oti bikoko bizungu
Well, what is your thought about that? Partly batuufu, and our mother, Mukyala Mpabulungi, was very, very particular on that. Okubona nti buli omu ali waka aba nikyakola asobola okweyemerezaawo. I mean, ebintu nga bye twabangamu ebyokulima. Essaawa 12:mwena mulina okuba mu situike mugire mu nnimiro. Ate wavaayo ku ndala. Wafuna half acre eyo ey'okutaamu pamba oba ey'okutaamu amaido, and you would look after it. Sente ediviiremu baadikuwa wasalawo kyojja ogulamu, and that was real encouragement. Nga bakulaga wava sente. Bakulaga wava sente. Okola kino oyida afunamu akasente. Ate ngeno kuli kuna emisomo oliwuna mu nnimiro bw'owuna n'emisomo. Byonna ngeno tubitambuza bulungi. First of all, they were particular ku discipline. Kwa ezira kintu kyosobola ku succeedinga mu nga toli disciplined. Kituufu. Disciplined, determination, and ambition. Discipline, determination, and ambition. Bobaawo nga focus mbukona kaliuka. Akaki? Focus, discipline, determination, and ambition. Ambition ni focus. It's the same line. Bili walalaawo. Kuba olina okuba nga olina bw'okoba nti nina kusituka buli lunaku 12 njembe ni kyenkola. You must follow that program. Era waba nga oli kulaga nti wasituke ku ssaawa 12 eriyo kye wakoze. Ndi kujja mu town bandese ku ssaawa 3 nina okutuukayo ngebulayo dakiika 15 okuwera essaawa 3 nga ntegeike. Ndino nakobye nti njakola ekintu lebe ni kino. Era waira yeeka wa reporting nti bana olugendo lwe nagiireku mu town nabagaineyo ebyantwaire ne bino era kino kinatwaireyo. You know, that kind of discipline is very critical. Mpera n'ubw'obanga mwene toli determined, often disappointments along the way. Oluusi n'emmotoka ekulese akoti nze emmotoka endese kaneerireyo ate bwekiira ku noni n'ebirala. So aye bw'obanga oli determined nibwo ofuna disappointment one omanya nti ekintu bona akyongeramu amaanyi era ojja kuveera kimale obe nikyotoolamu. So I think those are the things we need to learn in life. Discipline is number one. Obumalirivu kyakubiri. Ekindi okwegomba ebintu ebirungi, which is like ambition. Kwegomba kwiba abandi begomba bayiwa kwegomba ebintu ebirungi aye nti ebirungi obifuna nga obikolereye. Bw'obanga ojja byakwiba bijja kuba short lived. Nti bidda mangu byawaawo mangu. So honorable, after ovire mu Waragi, ovire mu Manda, ovire mu idduuka ere bweti tuli mu senior 6. Senior 6 najja mu produce. I went into produce buying. From there? I went into produce buying mu university, nakola stationery. Wow. Kuba twali ebiseera ebyo nga tulina university bookshop. Nga waliwo shortage y'ebintu mu iwanga, aye nga university bookshop bagikiriza okuleeta ebintu okuva kuliya empapula, textbooks, whatever. Aye nga abaana abandi olw'okuba babaviire mu maka nga tigeesobola bafuna ebintu bino ebindi nga reams d'empapula, kalaamu, some textbooks aba alikwenda okutundako. Era no ife nga osobola okubigula wenda wabinondekeza akatale kuliya. So we became suppliers. Wow, that was good. Ndo mwali bagezigezi. Well, survival. So but oidotya ate okuba nti nkuze nvire ku university. By the way, which course did you do? Nakola social sciences, political science, nakolera mu history, nakolera mu geography, and so on. Nimwe aba arts. Well, you can say nifaba arts. Science bali kwenda aba arts baba nondi ako butitu idea. But you see ebyo ebintu okusoma kukuyamba okukuwa analytical capacity to analyze things and be able to decide on what to do. Okono okusoma. Peranu bobo mazi okusoma amagezi gengeri gyogakozesaamu ng'ofunye ebizibu of different nature byosobola okukolamu. That is what becomes most critical. My view is that nga kwife I can say nti I've been trying to come up as an entrepreneur. Nti buli lwe mbona ekintu ngezaako
resources mu kitundu ngeza kubona ndikozesa eki okunsobozesa ndikozeemu ki okunsobozesa okutransforminga ekitundu for my own good and for the good of other people. So there is also that one. Yes, scientist, yes, artsman, but there is this thing of being an entrepreneur. Because when you are an entrepreneur, obone ebitunga bibiri wakantyaye mbikozeisa ntya okubona nga obwetaavu obuliwo tukozesa resources dino lisobozesa okumalawo obwetaavu oba okumitinga demand eriwo. Now, in my view, it is one of the things as a country kyetuli kusinga okwetaaga. Wano twali b'amadivani wazana ebiseera ebyo mu 60s nga ba contributing 30% of the national tax collection companies eddamu nga buli kampani empyaka madivani alina okuba involved because they as a family bali ni entrepreneurial spirit and entrepreneurial skills. So batuyamba okuba nti yes bo bene beyambye ekitundu kifunyemu neiwanga lyabanga lifunamu. Now as a country, that is where we need to lay emphasis. Okusomesa science kikulu kuba kikuwa competencies, skills and capacity to look at things, analyze them, connect this to that, and be able to get something out of what you have analyzed. Out of what you have analyzed, out of what you are handling, which is very important. But yes, you can be able to go that far. But era mweketaaga okufunamu okubangulwa scientist oyo okuba entrepreneur. Aye abasinga obungi benda bona akozesebwa. That is where the challenge is. And it is the biggest challenge. Because we have put out so many. Let me tell you what, when I was a student in London, I wanted to put up an oil mill. Kukola bwito. Nanoonya ebyuma ebungereza nga sente tidisobola, ajja buyindi nga tibisobola. Najja MP waife mukyala Sekireko bwe yajja e China on her first trip yanoonekeza ebyuma bya bwito. Era bwe yera nkati Daudi obaire onoonyanga ebyuma bya bwito nabikuzuulire proforma didi no wano gyosasula sente bakuleetera ebyuma bino. I was very happy. Ayenga process ndidi nti bw'oba n'ensigo edda soya bean, edda sunflower, edda pamba, edda amaido osobola okuganiga wafuna mu bwito. But I did not know the science involved at all. So but I knew nti bwemba n'ebyuma bino ninkola bwito, I'll be able to address the shortage ya bwito eriwo mu Uganda. And it really worked for me because bwe nakikola nifuna ebyuma bino nakola bwito, and the demand for bwito nga ali mu demand bantu basimba bwa line era nakola ku kintu ekyo nakima. But I was doing it as someone with a business mind nti mu Uganda waliwo obwetaavu bwa bwito bwenfuna ebyuma bya bwito nimbukamula ndakutunda nsobole okwadressinga shortage ya bwito eri mu Honorable nja kusala kalimu ndikirize tuwumulemu katono ino tuida kuira we naawo nti we wafuna ebyuma bino ebya bwito wakola omulimu ogw'okuba nti wali okamula bwito ono era how far with that business eya bwito tuwumulemu katono kali program igira kumanyi tuli kwiro tabao Waisikayo mkumulo kalimu program yigira umanyi wano ku Baba TV nizo Sandra nabagaluna kulwaliro amatando ba makanda nga simye mu kibuga ekyeyenda ku Source of the Nile Hotel owa Honorable Daudi Migereko era nkwidukiza nti mu program eno heba yabuli bwa Sunday na kwidukiza nti era mbako n'abankola ku n'aba namba zanga ba taxi sport corner every day kuli bakaba Princess of Beauty Salon wali Quezon Street. So before the break Honorable Kukoba yabonanga waliwo demand ya bwito nga buti bweriwo akabwito kafusa akabwito akasabuni
kona kafuka kasaboni. So there is demand eya bwito yena yabona nti waliwo demand yangira akatale saawa eyo yayiya ati tukoze tutya right now tutwidi ensonga ya bwito honorable no bwito namuvaamu bwe nayingira politics nga so before politics awe wali osibye ku makanda walwalwako nga tuvireere enuma bwe namala okusoma niyindira wano najja mu kugula produce n'ataawo ekyuma kya bando n'ekya animal feeds ewakitaka n'ataawo n'ekya bwito wano mu tawuni awali Nairo Agro right now wetwali nga tukolera bwito but unfortunately bwe najja mu politics nabanga it's difficult okombininga ogemaganya bire nibire emirimu gy'okukola mu factory n'okuba mu parliament so business eyo nagivaaku nayira mu kukola cotton ginning kwaye cotton ginning omukola okuva mu December okutuuka mu April May kabiri mwaigalawo ginare mwakola ebintu ebingi bwe walinga okali mu produce dino mu kyuma kya bando kyuma kyekindi animal feeds tulina abantu bangi abali mu layini eyo saawa dina abalikola emirimu oti neegyo wagemaganya otya omulimu guno okuba nga wasigala ng'olina bakasitoma abo era abantu abali mu bizinesi dino eda produce abali mu byuma abasabando bagemaganye batya bizinesi debe dino tusigale nga diri ku mitindo nga ditambula bulungi nti bwenaida owuwo ningula yakawunga ka bando kajaba ka bando nga kazira mukayi muwogo. How should they handle their businesses? Wetwabeera mu byuma bya bando n'ebyemmere y'enkoko ebyuma tibyali bingi era nga tusobola okutambula mu masomero twafuna order twajja mu World Food Program twafuna order twajja mu Ministry ya Rehabilitation batuwa order so we are dealing with big orders the World Food Program rehabilitation and schools, and these were constant. We had continuous supply arrangements, which was very good for us. Quality, first of all, we were very mindful about quality ourselves. But young at fire, quality. I nechindi ni abantu betwa supplying anga kawunga. Ngabona baidaba akakebera. Kankobe babona bakatuukana batukatuukana twali nga supplying us soybean cake ni sunflower cake mu grain milling ayi nga batuwa officer whose only work was to monitor what we were doing and my view is that we did a very good job but due to challenges of pressure of work and gaps in supervision management yatandika otufukira ebizibu bills edinding adamasanyalaze daki nga kizibu okujjabitirira ngejje mbanga muzirayo bukalamu nga tosobola kukontinuinga mu line so kukyabantu bagemaganye batya emirimu oti ne gino nti mwakirekawo ayiniza okuba nga nkayenda emirimu gyange egy'office n'emirimu gino kiyambo girekawo particularly when we are holding these public offices holding a public office, MP minister, it is extremely important okuba ni business edido. It is sobola okuva office, you need a fallback position. But also for everybody to know that you are not totally dependent on emisala oba allowances okuva mu government. Timwendo osobola okwemeza ate n'ekindi. When you are an MP or minister, you are supporting so many other people. I know. School fees, bichi. Pagamba, you are involved in so many things. And bobozira clear source of income with you are independent. Ebitongole byobanga oli supervising oba oli kulembera bitandika okufuna obuzibu. Kuba abandi taba nansoni yajaka ati mulina okumpa allowance da weekend kuba alini pressure mu constituency oba alini pressure mu bantu but the only way you can avoid that is by having your own independent business to support part of your kola gwa kujanga yakubitayo kubona milimo gitambula gitya no ku hiring aba manager abalungi kuba bwo bani ba manager abalungi
oba toyidda kwetaaga kubaawo full time, you can put in some hours of work in a day. Aye ngero idi nti olina abantu abali dependable, abali well qualified, bali kukola nabo, and that way things can move. You know, this is about the only country where politicians, public leaders don't have good thriving businesses. It's true. Bojje Kenya oyagana ba minister nga balina ebintu business kamala, manufacturing denda ulo company denda ulo, very true. Hotelo balina ki, ne Tanzania yona, ne Zambia yona. So wana Uganda tukali kuinuma boba n'omulimo public office olowooza nti omazeeyo ino kikubonesa oba oli kwiba, olowooza nti oli kwiba okuba nti olina ni business eyo kumbali, which is not right. By the way, kituufu ekyo nti abana Uganda tulowooza ino nti honorable waaba alina kampuni eri ha kati abo bali mu kubba ssente za gavumenti, babba ssente z'omuwi w'omusolo, naye honorable ali wano ali tukoba nti it is very good for you who is in a public office obanga olina b'osavinga okuba an independent source of income, tulinawo business endi ekuleetera kumpiya. Honorable tuyire ku nsonga yaffe y'olunaku olwaleero, omulamu gwaleero ng'omukulu gw'abantu abali mu business hotels. Omulimu guno honorable gugemaganye otya okuba ng'okaali ku mutindo oti nti bwe ntuuka ni mu kifo nkoba nti kansule wano? How do you handle this business? And how can people in this business handle it okubanga beekuumira ku mulembe? Tuveeyo mu produce buti. Well, first of all, ne bino ebya hotelo byonna twabitandika kwira kuba twasaba ekyaka lino nga nkasoma mu 1984-85 okusaba wange oba nani nze mbaire nkaali kwida ku nsi kuno. We had in mind okutaawo hotel. Business diredi ndi edaboneka nti divaamu ssente amangu, bwe twadivaamu edda Bwito Bando animal produce ne ginnery, then twakoba nti katuta amaanyi ku hotel. And we have been putting in a lot of time as a family okubona nti gituusa weeri, because it's a family business by and large. The only good thing is that we are hiring professional managers, professional workers. Ni ku board of directors tulina professional lawyers, tulina professional accountants, we have professional hoteliers supporting this family business. So that has helped us such that buli kiri suppose ekolebwa mu hotel as a hospitality facility, meeting national and international standards. Olwokuba nti tulina ba manager abali professional, twaba ne ku board abantu abali highly experienced and highly respected. It is easy to point out that if we are going to survive in this business, we must do the following. Tulina okumeetinga standards ebifaanana biti, tulina okukola marketing program ebifaanana biti, ebitabo byaffe ebya accounts tulina obiringamu tuti, ebyomusolo tulina okubihandulinga tuti, governance issues tulina odigema tuti, legal issues tulina odigema tuti. So I think much as this is a family business, it is greatly also depending on the professional people whom we have brought on board. Well, that's good, having professional people on board. Ba manager balina experience mu kyebakola bakyedde nti nimwoba ozirawo bizinesi esobola okutambula obukalamu imwe abali mu hotel ba waitresses but serving abati leero ninawe embaire nga ndya kalanchi omwana nga tali tufaako omusaba nti mpa ku muunu yagukuwa nga takulinze nakwagutaawo butaati. What do you have those professional people abantu abalina experience bolikolagana nawo mu business do nti niwobawo katuna kitambula? There is also the element of supervision. Agamani bw'oba ofunye all these professionals highly qualified, the personal touch is always important. That you yourself, you involve yourself. You must spare time. Kwidde okubona emirimu giritambula gitya. Kikoba nti manager aliyo baida akola. Honorable, we now nti oyogeye ku kyokuba nti business ya family. We have seen several companies and businesses and a family nti omukulu
where your business bwavaawo, business did not differ. But It has happened several times in Uganda. When you give an example like of Indians, for them when the elder person dies, Oba has disappeared, business goes on. If you're one of Uganda, we can only give an example of Murana's business. Because Barbara Murana is still there. If I want Uganda to have a company, won't you to tell? I will young to get me to busy. Of course, company, professional, hiring professional people. We as families, because the Tutio Kubanga to Gaza business, Neri Montoyo, a Yatanika business, or Kubanga Jamaiso. I think problem where business said depending ku muntu mulala eyaditandika. Katukobeeze mbaire wano n'atandika buli kimu nkyekuumira omwana tomulaga nako ezira mwana oyenda atyamale bamuweereze buweereze omukyala toyenda ategere na sente dingire so bw'olwala the business falls sick. When you die the business also dies. But abayindi abaana bakulira mu business edo yava mu isomero guide nti buli lwotoola sente mu business olina odiwandiika buli lwofuluma nga mumaze okukola emirimu olunaku olwo mulina okuyingiza ebitabo mwabibalansinga mwabala stock tulese wano kutiya difaanana diti mwandiwandiika tulese wano mu account bank account kuli ku sente diti badiwandiika enkeera tudda kukyandikira wano so olaakula nga kimuli mu musaayi nti business weba yakutambula bulungi ekibwa erina okutambula. Now that is not happening here kuba abaami bwaba ne sente waka tayenda muntu yena yena amane no omukyala mwene tamukoba nti nina yena waba ne sente diba bwa mukaleega ndo diba da sente ka chikazi sente da chikazi ayenga te difanana ne dabasada so there are those challenges so there are those problems some of them issues of tradition conservatism mu society yaife omwana takula omukazi alina emirimu gyatakola omusaadha nalina okola emirimu egifaanana giti so tulina challenges the traditions detuvaamu cultural background byabanga biri tutewaanya ensi eri kukyuka mu ngeri yekolamu ebintu byayo aife tukafiira kuki omusogo omulungi tayenda mukyala we nabonaabona na mirimu ayenda omukyala yatyamawale bamuleetera and you know this is not sustainable. Every human being katonda yamuwa ebitone byasobola okukozesa niyeyemerezaawo era niwo bwokoba oti olwokuba afuna omukyala mulungi atyenda mwagaane nga agubye dera futa idakola milimo gino oba oli kumuyitayita nakuba tomana sawa you'll be able to cater for her, you'll be able to provide for her. So it is extremely important nti ebintu bino abaana tubibatandisaku nga bakaali bato yakula yamana nti omuntu okusobola okwemerezaawo alina okola omuntu oba ne sente olina okudigema oti omuntu bw'ofuna ekintu olina okigema mu ngeri eno kasita omuntu afuna era abayindi bakikoze ino ife wano tubaire tukaali kuinuma so kino kyoli kunkuba nti businesses daife ed'abairugavu eyagitandika bwavaawo yonevaawo obona obuzibu buli but we are hoping nti arrangements gyetulikola oba ebintu byetulikola n'abaana wano mu famire bidatuyamba okubona nti ife ne bwe tunaba nga tuweremu amaanyi oba tuviirewo bizinesi edda kusigala nga yankoba nti ife ng'abazaire bene nife abatayendeyisa baana bano bizinesi bino de tulimu tutya nti let me give an example nti oyina edduuka ayo oyenda omwana waabe something else nti era ni mu idduuka taniinayo waire kigere ni bwaba mu kolido oleka bwawaka yalambaala so someone was telling me nti ng'abazaire bene titwendeyisa baana bano tuli oti emirimu gye tukola gyene gituswaza ife so n'abaana baife titwenda bagikole buli mu engeri abazaire baife gye bakuzibwamu my father was a civil servant ng'akolera gavumenti ngera yayidi nti ekintu ekisinga bulungi kuba na mulimu gwa gavumenti. For a long time I had a problem with him nga yeewuunya neekozesa ntya ate nga nasoma university n'amala nayongera ku degree edini lwaki kiva na mulimu gwa gavumenti
he only became happy ngambo ine ngamvaka ngamvaire court nitayi buli lunaku nti ndi kujja mu parliament ayo bwenabera mu jinale ndi mu bwito ngabonerera ngo wamusala mbakweta kusala so there are those challenges what does society value era nimperano kwa kale abana twasomesa tibali kufuna mirimu aliawo kujja kulia bacheyo mu cyuma kya bando emirimo gikatulemi ate nga really business ye cyuma kya bando bogitakwa amani ekutolayo kuba abayindi bano badikola dabatolayo nibwe ba hotel ngoti neno omuntu bwagitamu amani era yone ekola ki emutolayo aye traditionally twidinti omuntu afunye omulimu gwa government n'abali mu kintu society ali highly respected era balowooza nti oyo ali bulungi and so on and so forth, which is wrong. Net worth enzo obutabannungi ino aye society erowooza nti muli bukala era bw'ofuna omuntu afuna public appointments kuno messages ze bamuweereza okumukongratulating dibalukumi ngati dibalika ayo n'okoba oti naguze wano ekyuma kyange ekitandise bakana bali awo bali kwepanka mbo bali kutawo byuma kaka tubone honorable nenda tujo onambuze mu katono nga bwe tulikwogera ku nsonga ya hotel nga bwe tukobera some of the principles dotambulira ku wano ng'oli mu hotel wano, what are the principles dotambulira ku egisinza okubanga gikuleka ate ku mutindo dikuleka ku mulamwa nali ku mu business eno yena dayinza oba oliawo okukopa ku yoli yena yabanga atambuliza ku business ye kati situke tambule mu ko katono. Let me point out one thing. Hotels are especially a hospitality industry. So our work here is hospitality. And we specialize in hospitality. Okukulabirira, okukubudabuda, okukufaako, hospitality. So buli lwomana nti oli mu hospitality omana nti n'omuntu ni bw'aba yakayingiraawo, you must be hospitable to that person. Olina okumwaniriza. You have to give that smile. Olina okulaga nti ali wano watuuse ebizibu bye biweire ajja kubikulekera obikoleko aveewo ng'ali bulungi. Era kyova owulira nti omuntu abalina agalimo kamaala ali bubaka nti doza jjo omuleko mu hotel kuba identity abali specialize. In fact ina kudi na kanti jako ku source of the Nile baida kulabirira onavayo nga toli bubi. That is what we are doing. Kale mutwekirize bana tambule mu katono hunare by that cover before the hospitality. Apart from hospitality, what else yinzo kubanga ate ogoberera nga iwoli business ya hotel kati tolole muko nga ni cameraman wange yenda bwaterera katontono tutamu. Program jigira kumumanye tukota okompola mpola onechifonga bwekimoga nga bwekifaanana nti wali kwenda okuba ni business ya hotel nti olina ekirowoozo oli kuzimba watandise okuzimba biki bewandyenze okusooka okutegeera ng'okali kubanga ojja mu maiso ni business eyo honorable akobye nti olina okuba ni passion obwagazi obulina ekintu kyoyingiridde okirina oba oli mu bya copy and paste ekyo nekikasinza okutusuula ino honorable nti mbwene Honorable Migereko ina hotel zena nabuukira nagitawo aye nga tyebuziza nakubamanyi oti ba Honorable Migereko kubanga bakola. What do you say about the copy and paste issue in the businesses in Uganda? It may not only be for hotels but to be sustainable. Kagamba bojamu nga bya copy and paste era tibida kujawala kuba oli kunoonya sustainability ekintu onakiwangalira mu otya. One olina okubona nti olina discipline nga bwe nakobye, olina determination, okola era ogezaako okuweereza abantu n'okubamatiza nti niwe oyidde okumalawo ebirowoozo byaibwe ebigemagana ne ku bya hotel. Empeera niwe bwe oli mu copy and paste eyo line yoyidda toyidda kubakola kugisobola. Empeera ano n'ekindi kuba era tuli mu business buli ssaawa olina okubala ekibalo kivaayo nguze emere ndikwenda okusanusa abantu aye ndikubaguza nze ndifuna ku amagoba obabbe kuba buli lunaku olina okuba nikyokyusaamu either olina okukyusaamu ebintu nga ebirungo bwoli bikozesa either okendeezaaku oba okwongeraku oba okukendeeza ku sente dotaamu obone nti bw'obala
oba n'amagoba g'osigala ng'ofunyeeko kuba buli ssaawa buli kyoba olikola olina ogema kalaamu n'olupapula obone nsigaire ntya kunofunye ku magoba ki aye era ebyo obikola ng'omulimu gw'olikola ogwenda ate ogutegeera ebyo bino bikola ng'omulimu gw'olikola ogwenda ng'ogutegeera okubala ofunamu oba tofuna wekibanga eri ekibulamu wabulamu so kitegeeza nti kirayo eri ife abakulira kampuni dino ebizinesi zetulimu okwetegereza obulungi oba ebintu bye tuliko abakasitoma baife nebyo byene bye benda okuba nga basigala nga baida but wagira honorable tukendeeza tutya ensonga y'abaana baife Uganda abali genda we Uganda okuba nga bakuba ekyeyo olwebula mirimo eriri mu Uganda. No, aye ogwo mulimo gwaife bakulembeze kulwanako. First of all, mu ngeri yetubasomesaamu abakulembeze tulina okuwa vision ey'abantu be tuli kulembera kiki kye basaanira okuba kiki kye balina okusuubira na biki bye tulina okukolako. Then twabasomesa twaba skills imparting knowledge and skills entuufu abantu abo basobola okuba nga basobola okukola okweyemerezaawo. Then ekindi okukifuula okuba ekyanguku okuba ne right attitude of mind nti buli kimu olina okikolerera bw'oba wakubaawo kuba that attitude of mind edaziza abantu bangi. You have a negative mind ku buli kintu you can't go far. Attitude eyokubawo nti oyenda abandi naabe bakukolerere iwe obe nga bakweta bwete kukugabira ku ssente eyo yona kuba mpera it's rampant. But you get people to know that in order for them to survive and make headway in anything they must work for it and they must invest in order to be in a position to get something going. Perano ebintu ebyo ebindi naddala attitude of mind kiri tudaaza abantu abaakula mu biseera bya miini nga tulina b'amafuta mingi kyabaleetera okulemala but abantu batandika okulowooza nti oyinza okuwuna baakuwa edduuka oba bizinesi ey'obwereere waabaawo. Yes, mperano ekintu ekyo kiribira okuva mperano n'ennaku dino attitude oba omuze ogw'okusabiriza gwona gweyongeire. Mperano tulina okubayo n'abantu abatulaga nti n'okusomesa nti tulina okukolera bw'okola waliwo benefit mu kukola waliwo kyonaatoolamu era bw'omwoyo bw'oba oguteremu n'ebiseera oddako yagana nga kyolikolako kikula kigeeda. And this one we have to repeat twatwala n'abantu okubona ababa baire bali kugoberera enkola eyo waye bali nawo we batuuse. Then the other issue is incentives nti abantu abalikola business katukome mperano abalikola ku bya bwito ng'ensi erina shortage ya bwito baba nga aliwo incentives ediri kubaweebwa okubona nti bongera okulima ensigo da soya bean sunflower edinava mu bwito to address the national shortage. Tubaire tuli kuliraana ebyo ebikaado ensi edisinga obungi dikukozesa ebikaado ebyo dakola ethanol da reducinga bakendeza ku importation ya diesel ya petrol nti emiwendo gy'amafuta gigira okunina ku nsi yona nga bo bakendeza bafuna solution ebikaado byaibwe ne sukali waibwe bali mukola mu ethanol bamukozesa okutambuza amamotoka. Mperano abo bo buli kizibu kidyewo kibagaine nga aliwo solution gye basobola okufuna. Well, you know, opportunities only make sense for those who are ready for them. Bobanga tobaire ready to take advantage of the opportunity. Kiringa kanti embwe yeri kubita ku sente edo. Aye nga teidi mugaso gwa sente. So we really need to prepare ourselves to make sure that we take advantage of the emerging opportunities. The current world crisis in a way is an opportunity. Current world economic crisis in a way is an opportunity for economies like ours mu Africa ediri far from the theatre of war okubona nti ebintu bye twali tuli ku dependinganga ku ebiva kulia tutandika okubitamu amaani tubyekolere to becoming a self reliant ate tusobola okubanga to exportinga
ni mu butalo obundi ndikira wano bwe twali ni covid Uganda netandika okola sanitizer ensida Europe datandika okuweereza order mu Uganda edda sanitizer era niwe ndikwogera n'abantu mpera bali kutunda sanitizer e Dubai. Now that is what we need to do ni ku bintu ebindi ng'ebyo bya ethanol bye ndikwogera for blending ebya bwito and so on and so forth. Honorable, ngatumaliriza in just 1 minute. Where do you think the government of Uganda should put more effort okusobola okuyamba ku byenfuna byaife etewe eryani ebyenfuna byaife bibe oti biterera mokoko? We have several sectors in the country. Where do you think government we know okugata nti era webetaire wa amani n'abavubuka baife baidafuna emirimu obodi? My view is this. Tulina okulingirira figures d'ebintu bye tukozesa mu bulamu ni mu mirimu egijja mu maiso mu Uganda. Tubone ebintu bye tukozesa bino tuli bikolera mu Uganda oba tuli bitwala kuluya. Bwe tubanga tuli bikolera mu Uganda tubyongeremu amaanyi. Bwe tuba tuli kubimportinga list yedu tuditoleyo tukobera abantu nti bana bokola ekintu kino kiri in huge demand mu Uganda kiri kwa katale ida tukuwa abakugu mutyame nabo tubone nga program eya production y'ebintu ebyo etandika okukolebwako ereja mu maiso kubanga ezira bwe tunasobola kwetoola wabi nga tulowooza nti buli kye twetaaga tusobola okukitoola kuluya twakimportinga yene sente dinabigula okuva kuluya tujaditoolawa because you must be earning the dollars in order to be able to spend those dollars. Ayi bwobanga timuli kuba nibyemu exporting bimala aye nga ate muli kwenda okudependinga ku by'okuimportinga mumana nti muli mwolekeera akatyabaga engeri gye tusobola okwewonyamu akatyabaga kano n'okubona nti twongeramu amaanyi mu bintu bye tukola ebyetaagisa aye nga bisobola okukolebwa mu iwanga. Ekyokubiri n'ebyo bye tubaire nga tuli kukola nga tubitoola kuluya okubona tusaze magezi ki okubona nti tusobola okubikola ife bene tusobola okweyemerezaawo. And program ngoti nedo government webange esazeewo kine buy Uganda build Uganda import substitution local content policy and laws nga tubirinzemu nze ndooza nti tudda kusobola okuba self reliant abavubuka bafune emirimu bino ebyakoba nti abantu bali kwenda kujja kolera kuluyo oba Dubai oba Saudi Arabia bidakendera oba bibe obwa just optional kuba oyinza okuba wano aye nga omuntu alina obukugu mu bya IT nga bali kumwetaaga Saudi Arabia ajja kufuna sente kamala. Let that be an open option era nga ni returns dajja okufuna dibadde kubanga nido aye bino ebyokoba nti oidi nzira mulimo namala okusoma kanje nkolo bwa house girl kanje nkolo bwa maid that one we really need to find a solution to. Honorable Kaire Katuli bube mudachika mu seconds actually honorable ndikwenda osibule abatubona abali tubona ngoba wakalowooza abali mu business edenda ulo akalowooza akasemba yote bayinza otambula business daiwe abachala abatali kola bono bawe kalowoozo balinze da ku kameza donka abami abalobera abachala okola mbitaire walalao bono bawe akalowoozo kaiwe nga we bayinza okubanga basobola okwemereza obulamu bwaiwe mu nsonga da business. First of all Katonda bwe yali atutonda buli omu yamuwa obusobozi obw'okuba ku nsi era yatuwa obwongo yatuwa emikono n'ebigira ku byona byona tusobola okwetambuza tube nga tulikola. Pena iwe mwino wale neighbor bw'aba alikola ng'ate yatondebwanga muntu ng'oti niwe olina okwebuuza iwe kiki ky'otali kukola saawa eyo mwino kyalikola ekiri musobozesa okubanga yeyemerezaawo obulungi. Ekintu ekyo bwe tunaabanga twekubye mu kifuba ne tukiringamu abantu abatyama okulindirira ebyobwereere nambe idakenderako. But that message must be repeated all the time nti buli omu Katonda yakuwa competences and endowments edikusobozesa to live a gainful life in this world and we must encourage everybody to do so. Pena nuifa baba tuli mu government duty yaife ku establishing the right environment and incentives okubona nti omuntu alina nga yazaalibwa nga yesobola aba aida kubanga asoma yabangulwaku
ya taking advantage of the environment pera nungano wetubaire ni NRM yataawe emirembe ayole yabanga era ali kukoba choidi government tesobozesa akola kino nikire nze ndoza nti even at our personal and individual level ngoka ali kulinda government olina ebintu byosobola okuba nti nze kanetandikire kuba abasadde abayindi n'abachina bava batye buyindi ne China nibasobola okwidda kuno nibakola ebintu buli omu byayogerako ayefe banansibaako nitubanga titusoboire ekola kubikola kuba bona baba ni disadvantages ali kuidda munsi ezira mwidi ezira kiyali aidimu aye olw'obumalirivu discipline and determination and with a clear vision wajja okubona nga atandise n'akaduka katono kati enkyatayewo processing plant atayewo factory pera nubona nga ba patero. First of all, let's start with the Madivans. Then let's go to the pateros. Kwegamba the level of success they have had nga baidye mu Uganda ife yetuliko banti ebintu bizibu tulina okulingirira bo balebale abanaife abava kulia kiki balikola nikibasobozesa okuba nga ebyaibwe bijja mu maiso ife nitubanga ebyaife tibiri kujja bulungi mu maiso zendoza nti ekyo bwe tunakigema mu tutyo ate nitwikiriza nti ni wano waliwo obugayiga n'obukombe nifa abayirugavu wetusobola okugemako nitwesobola okweyemerezaawo nitusobola okufuuka abakombe tunaabanga eri ekintu ky'amaanyi kyetwekoleire era generation eyaife bwe tubangeyo ne approach gye tuteekinze tulida kuba ni impact on the positive transformation of our economy and the country such that imwe abali kwira mu bigere byaife mwida kubanga one mufunyawo okwegera ekyokubiri mwida kuba muli ku inheriting obulamu obulungiku okusinga bwe mwayagaanawo. Webale ino Honorable Daudi Migereko gwembaye naye olunaku olwaleero era ndamusaba asembere kwali wambali nze nsobola okubanga ate maliriza show eyo olunaku olwaleero tukyo bwetambwire mu program gigira kumumanyi alina bingi byandyenze okubanga ate atukobera wabula nti byali tukobera atukobere bingi kikyoyezeemo kikyofuniyemo ng'omwana ono bwakulaga ekifaananyi ekiri einuma eyo bwe kifaanana nti wali kwenda okuba ne business ya hotel o environment ndowooza ogibona principles adogeireko okwenda omulimo gwokola nekirina okubanga nekisooka in your heart. Do you have passion for that particular business ngoka ali kugibuukira era woba obikwi oh my god wobanga obuuse wajja kwogo omulimo gwe weegomba kuba Daudi Migereko gwalimu kiki wandyenze okubanga omwegeireko okyuseemu ko oyongeremu obukodyo oleme bwakola copy and paste tikyo bwetambwire bayiniza Sandra nabagala kudikiza nti aba Princess of Beauty Salon ni nabakola kumviridange era nga kano ka wigi osobola okujjayo bayina wigs enonje empanvu enimpi ediriditya wajjayo wali ku Eastern Street ku Sunset Building oida kubanga obafuna bulambalamba ku basement bayina n'isomero eryegeresa iwe ayenda okwega enviri eya Ice Can School of Beauty so iwali kwenda okwega emisomo egy'enviri emisono gyona jayo atenga bakola ni haircuts edenda ulabagole baba styling amaboneka bukalamu ino akagoyeko kava wale ku Taxi Sport Corner ku Equatorial Mall nga kanoze nakewangulire osobola okujayo akafuna atukwi when I know muyindi nali mukantu akafananga kati but it was black, this is white so sobola kujayo wabanga ofuna in any color ate waboneka bukalamu aba Taxi Sport Corner wali ku Equatorial Mall level 3 room 315 osobola bafuna ko 0705 200 855 0705 200 855 Taxi Sport Corner oida kubanga ofuna obugaye bwobusuti obusawa obugaito obulungi bonabona oboneke bukalamu n'esuti edabasada n'engaito edabasada dona sati edabasada n'engoye edabana diro ku Taxi Sport Corner ku Equatorial Mall aba Princess of Beauty Salon abakola kumviri bo osobola bagana ku Equatorial Mall ku Wilson Street Sunset Building ku 078 65 36 32 0782 65 36 32 for all your hairstyles ku Princess of Beauty Salon. Kishana designs abali ku Namirembe Road oyamaka katono okuba ku Park Empyaka waja yakuwa all bridal engo yedradona edaba gole gomesi nishanana gowns enonje
gambye ate ebiseera bye tulimu abaana bali kubawa emikolo n'embaga oyida kubanga ojja bulungi no kushona designs akuwe engoye edenda olina ni suit edda abasaada aina ni kanzu ate nga alina ni jewelry for ladies and earrings oyenda necklace bangles bichi abirina wale kushona designs kuna Mirembe Road ate balina n'olusaga kuzayi plaza kankobenti chabazinga wabusoga latafunvua ebyanda n'ebyanda but follow me up on Facebook Sandra Nabagala, Twitter Nabagala Sandy, TikTok is Sandra Nabagala, ne Instagram so following at Rose Sandra Nabagala tubenga tembeta embozi efe. Our programs always stream live wale ku Baba Television Uganda ni ku YouTube Baba TV Uganda ojayo wabangate oyongera okwega. Have a good night.